Hello, good evening. Welcome to TCHR. How are you doing? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? And did you go through the topics that we covered in the previous session? ಸೊ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ನೋ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲಿಂಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾರ್. Yeah, we'll move on to the class. So in the previous class we discussed about this different concentration terms. Now we are moving on to the solubility of solubility. Solubility, what is solubility actually? You might have seen this from childhood. You take water, you add salt or sugar, yadadru add madi. So this we call it as solute and this we call it as solvent. What happens? The solute gets dissolved in the solvent, and this is called as solubility. There is a particular definition, and ಎಷ್ಟು salt ಅನ್ನು ನೀವು soluble ಮಾಡಬಹುದು. If you are given with 100 grams of say water, what is the maximum amount of solute you can dissolve in that? So you can't dissolve 1 kg of salt in 1 glass of water, right? ಅದಕ್ಕೆ particular quantity ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ unsaturated solution. You can dissolve more salt. So the solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. And if you can't dissolve any salt further, inna salt ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, if anyone prepares the pickle at your home, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The solute is a solid here and the solvent is liquid. Phases ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಲಾ is applicable for different phase. So that's why you have to remember which is the state of the solute and which is the state of the solvent. Hope you get it. Good evening. The solubility. Insolubility, ನಾವಿವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ or sugar in water. Okay, now ನೀವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಯಾವ ಥರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್? So if I take a solution like this, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, added the salt over here, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಷನ್ the dissolved salt that gets converted to the undissolved salt, ಈ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ the undissolved salt that gets converted to the dissolved salt, ಅಂದ್ರೆ the process with which dissolution occurs, this is called as dissolution. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, this is called as crystallization. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಸಾಲ್ಟು collision ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ the rate of crystallization will be equal to the rate of dissolution. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
So this is the saturated solution. How the solubility of a solid in liquid, now solid in liquid system ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. How is it getting affected by pressure and how is it getting affected by temperature? We know that the pressure is most applicable for ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, gaseous system ಗೆ. So solids are not compressible, even liquids are not compressible. So the pressure factor is very less here. Almost you can say negligible. So the effect of pressure for a system in which solid solute to liquid allirodu, the pressure effect of pressure is almost negligible. We'll go to the temperature. Salt anna water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದ್ರೆ there can be two types of reactions. One, the dissolution can be endothermic. The other one is dissolution can be exothermic. What do you mean by dissolution is endothermic? Salt ಮತ್ತೆ water ಹಾಕಿ dissolve ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ heat ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Exo ಅಂದ್ರೆ heat is given out. The dissolution is giving out heat. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the dissolution will decrease. This is according to Le-Chatelier principle. I think you remember it. So ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then the reaction will react in such a way that tries to come back to the original system by changing the conditions. Okay, endothermic ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ the dissolution process is taking in heat. This is endo. Avaga, with increase in temperature, the rate of dissolution also increases. Okay, for example, ammonium chloride. You lab test ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ already first year PUC ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ second year PUC ಅಲ್ಲಿ salt ಅನ್ನ water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದಾಗ test tube ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ರೈಟ್? ಈಗೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಲಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ? ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈದರ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸು? ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು? How are you going to define it? So the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the solution. Andre illi neevu jaasti pressure apply madidre the solubility of the gas also increases. So solubility is directly proportional to the pressure. This is the meaning of this. Hope it's clear to you. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್? ಸಿ, ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ನಾವು?
the pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. Mole fraction ಅಂದ್ರೆ amount of substance ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ dissolve ಮಾಡಿರೋದು, but still we consider the mole fraction. Mole fraction is given by the term or given by the symbol x. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, proportionality symbol ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. You add a constant which is called as Henry's constant, which is given by kh. h ಅಂದ್ರೆ Henry, k ಅಂದ್ರೆ constant. So into x. This is the mathematical formula. This is what you have to remember. This is one more thing. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ the solubility and kh, this is one more thing, how kh and the solubility or the mole fraction are related. So ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹೌ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100. ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 100 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10. 10ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 10ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5ಇಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? When the kh increases, what happens to the solubility? Decreases. So the gas which has higher kh will be less soluble. The gas which has lesser kh value, thus will be more soluble. So this is a relationship between kh, solubility and pressure. Hope it's clear to you. Where do you apply this Henry's law? That's what we are going to see in the next one. If you have any doubts, if you are watching the video and if you have any doubts, you can always ask this. Okay, ask that here. Applications. What are the applications of Henry's law? Ella apply ಮಾಡ್ತೀರಾ. The first one is the cool drinks are sealed under high pressure. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. The second one, in scuba diving. In scuba diving, if you take the scuba diving ಅಂದರೆ they dive under the sea. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. If you ever get to experience this, you just try that. Okay, scuba diving, it's really funny. It's really cool. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರ್ ಇನ್ ದಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫಿಲ್ ದಾಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರ್, ದೆನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರಲ್ಲಿ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಿ ಡೌನ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increase. What happens to the solubility? Solubility also increases. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಯಾವುದು ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು, ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ nerves, which causes some painful effect called as bends. ಆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that kind of painful effects will be there, because of which the person who has gone down cannot come up. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೀಲಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
What do you say? What will happen? Helium is less soluble, because of which the bends can be prevented. And the third thing, when you go to higher altitude, there also ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯು ಫೀಲ್ giddy, and this is called as anoxia. This condition is called as anoxia. Yeah, these are the applications. And what happens to the solubility of a gas affects solubility of a gas with pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, with temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. You increase the pressure, the solubility increases. This we clearly know. ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಆ ಅನ್ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಡ್ಡು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, I'll give you the example. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಇಡಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? there will be more hissing. More hissing ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? More gas will be dissolved. So with increase in temperature, the solubility, this is one more important term or one more important thing which you have to remember. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆವಾಗವಾಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ with increase in pressure, solubility increases. With increase in temperature, the solubility is going to decrease. This is for gas and liquid. Now we are going to come for, this is the main concept over here, liquid and liquid type of solution. For example, alcohol with water and mix ಮಾಡಿ. This is liquid and liquid. So solute is alcohol, water is solvent. There is one term which you have to remember is vapor pressure and partial vapor pressure. Unless you understand what exactly are these, you cannot go ahead in this chapter much. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೌ whenever I say just the vapor pressure, or this is also called as vapor pressure of pure solvent. I'll close the lid. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there won't be equilibrium established. Equilibrium is always established in a closed container. I'll take liquid one. Say this is water. Water vaporize ಆಗುತ್ತೆ. Water will vaporize. And vaporize ಆದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ again collision ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the rate of vaporization will be equal to rate of condensation. There will be an equilibrium. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ವೇಪರು, the vapor is going to exert a pressure on the water. So what is vapor pressure? It is the pressure exerted by the vapor on its liquid at equilibrium. This is called as vapor pressure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಿಯರ್, ಎಥೆನಾಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. Now here also the vapors of alcohol will exert some pressure on the alcohol, liquid alcohol. This is also called as vapor pressure of the pure solvent. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P stands for
ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, W ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ P, A ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So, in the solution, I have two components. Which are those? Water plus alcohol. Here, I have two vapors. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಇದೆ? ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎರಡರದ್ದು ವೇಪರ್ ಇದೆ. Now, these are going to exert some pressure. The vapors of water and alcohol combine and exert a pressure on the liquid, and this is called as, ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು pressure of water, ಇದು pressure of alcohol, and these two terms I have not written not because ಇದರಲ್ಲಿ mixture of components ಇದೆ. These are called as partial vapor pressure. So partial vapor pressure is the pressure exerted by the individual gases on the liquids in a solution. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೇಪರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್. Hope this is clear to you. So we are going to use these terminologies: vapor pressure, partial vapor pressure throughout. Not irodella pure solvent ಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ for the mixture. This is what you have to remember. Now we have one more law that is called as Raoult's law. If you have any doubts, less soluble, how to score above 15 KCET chemistry. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? I have to ask this question to you, right? How much have you studied until now? So we have separate questions for KCET. We have separate concepts where all the past paper questions are covered. So what you have to do is you have to try many more mock tests. ಎಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಇವಾಗ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ CET ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ KCETಗೆ 50ಗಿನ ಎಬೋವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ NCERT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. NCERT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ NCERTಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. And try many more mock tests. That will help you. Okay. Now we'll go ahead. Raoult's law. And if you need any help from the TCHR, you can directly put it in the comments. So we are going to try to resolve all of them. Nimge ಏನು help ಆಗುತ್ತೆ, we can do that. Raoult's law. Raoult's law ಅಂದರೆ this is another form of Henry's law. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್? ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಆಯಿಲ್, ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆಯಿಲ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ volatile liquids because volatile liquids will create the vapors easily and the vapor pressure can be applied over here. Now this says that for a solution of volatile liquids, ಒಂದು volatile liquid solution ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. I will take two liquids, liquid 1 and liquid 2. ಎರಡು volatile. The partial vapor pressure of each component. What is the symbol I am going to use here? P1 and P2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ P1, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ P2. Of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. ಇಲ್ಲಿ mole fraction ಯಾವುದಿದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1ಗೆ mole fraction x1, ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2ಗೆ mole fraction x2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? So hope it's clear to you. ಆವಾಗ according to the law, P1 is directly proportional to x1, P2 is directly proportional to x2. Partial vapor pressure of the first component is directly proportional to its mole fraction in the solution. ಇವಾಗ proportionality remove ಮಾಡೋಣ. What we are going to write? P1 is equal to, ಅಲ್ಲಿ
Henry's law ಅಲ್ಲಿ what did you apply? K ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ we are removing and putting P1 naught, where P1 naught is the vapor pressure of the pure component, okay, into x1. ಇಲ್ಲಿ P2 is equal to P2 naught into x2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ P1 ಇದೆ, P2 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2, which is equal to, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, in the place of P1 I'll substitute this one, P1 naught x1 plus P2 naught x2. But we know that the sum of mole fraction is always unity. So what I'll do over here, I'll change this a bit. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x1 is equal to 1 minus x2 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. P1 naught x1 plus P2 naught x2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, I can arrange it anyway. x2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 minus x1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. And you can rearrange in whatever way you want according to the required equation. So total pressure ಅಂದ್ರೆ P1 plus P2. This equation is important ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. This is important, this is important. But theory, when it comes to theory, the more you have to concentrate on, if you are in the first PUC, if you are going to the second PUC, you have to concentrate more on the colligative property rather than this, but you concentrate on the Rawls law. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗ್ರಾಫನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋ, ಒನ್ ಇಸ್ P1, ಇದು P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ, x2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ P1 ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್, ಯಾವುದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೌನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಗ ವಾಲಟೈಲ್, ಬೇಗ ವೇಪರೈಸ್ ಆದರೆ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? Okay, there is. So if you have anything or if you want me to repeat anything, then you have to tell me. ಇವಾಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೋಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರಿಬಹುದು. Okay, then the equation changes to P1 is equal to Y1 into P total, P2 is equal to Y2 into P total, where ಇಲ್ಲಿ x1 ಮತ್ತು x2 ಅಂದ್ರೇನು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ Y1 ಅಂದ್ರೆ Y2 ಅಂದ್ರೇನು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸ್. Okay, remember these equations. You have to remember that because we are going to solve a problem from this one now. Yeah, here the problem is. Calculator idre tagoli, help ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. Vapor pressure of chloroform is given. First ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin and R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P1 ನಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 millimeter ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. P2 ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 415 millimeter ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಹ್, ಐ ಫೊಗೆಟ್ ದಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಡೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್. NEET classes, CET classes, and there are so many testimonials. There are so many students who have scored really well by attending, by watching those videos. Just try many more mock tests and try to go through all the NCERT problems, because for your NEET, if you have seen, ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ದು ನೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಅಥವಾ 100% ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ NCERT. ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ NCERT ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾ, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್?
ಮಾಡಿದೀವಿ. Good. Yeah, we'll go ahead. In YouTube. Okay, fine. We'll take this into consideration. The TCH team will try for that also. Okay. Then calculate the vapor pressure of the solution. Prepared by mixing. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಇದು? CHCl3. I have taken the mass. Mass is equal to 25.5 gram. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mass is equal to 40 gram. Now, you have to find out the molar mass. ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ MR ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. MR stands for molar mass. What is the molar mass of CHCl3? ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Carbon is 12, hydrogen is 1. Carbon is 12, hydrogen is 1, chlorine is 35.5. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 plus 14 plus 71. 12 plus 14 plus 71, 6, 86. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. 85 CH2Cl2 35.5 86 85 ಬರುತ್ತೆ. 85 ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? CH2Cl2. ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ 12, H2 ಅಂದರೆ 2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, change. I'll write the formula and I'll calculate this one. ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ 1, 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, 35.5 ಇಂಟು 3. ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು. ಇಲ್ಲಿ 12 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 71. ಇಲ್ಲಿ 86 ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 119.5 ಬಂತು. Now we'll find out the mole. ಯಾಕೆ ಮೋಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? P total is equal to P1 not x1 plus P2 not x2. This is what we have to find out. After mixing, what is the total pressure? Calculate the vapor pressure of the solution. And the total vapor pressure. ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. P1 not to P2 not ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x1 x2 find out ಮಾಡಬೇಕು. x1 x2 ಅಂದ್ರೇನು? x1 is equal to number of moles of first one plus number of moles of second one. x2 ಅಂದ್ರೇನು? number of moles of second divided by number of moles of first and second. So ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಏನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ N1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 85, ಸಾರಿ. 25.5 divided by 119.5 is going to give me 0.213 mole. The second one, 40 divided by 85 is going to give me 0.47 mole. ನನಗೆ ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ x1 is equal to N1. N1 is what? 0.213 divided by 0.213 plus 0.47. ಇದು x2 ಅಂದರೆ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 minus x1 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. whichever is comfortable for you, you choose that. 213 plus 0.47. x1 ಎರಡು ಮೋಲ್ ಬಂತು. ಮೋಲ್ ಬಂದಾಗ 0.312 and the other one 0.47 divided by 0.213 plus 0.47. This is going to give me 0.68. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ತನಕ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ? I'll write it here. So total P is equal to first term 200 into x1 plus ಇಲ್ಲಿರೋದು 0.688 into its value. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 415. You will get the total pressure. Millimeter of mercury unit ಬರಿಬೇಕು. Once you do this, mole fraction of each component in the vapor phase ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. P1 ಇದೆ, Y1 ಇದೆ, P total ಇದೆ, P2, Y2, P total ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is how you solve this problem. Okay? Any doubts in this? If you have any doubts, you can ask. So from so far what we have covered, just remember, when it comes to the theory part, from here, you have to remember
the effects ಏನಾಗುತ್ತೆ, what are the relationship between KH and X and P and X, and then application part is not that important. Effects, solubility effects, how the solubility increases or decreases with pressure and the temperature is what you have to see. And along with that, the vapor pressure, the Raoult's law and its different parts. So the different problems related to it, you try them over. Example is too complicated kodala, because to solve this you will need 5 minutes. So what do they do? Easy cancel out ago fraction anna kodtare. Since the calculator is not allowed, you have to practice on mathematics more. If the 85 goes to 86 just like how did, so the entire thing will go wrong. So do the practice ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಟ್ರೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. Thank you for listening. Have a good day.